السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Al-Husnainstitute and welcome to our channel. If you want to speak Arabic so fast, make sure that you subscribed our channel. Let's start. Today we will learn important phrases about meeting in Arabic. اليوم سنتعلم جملاً مهمة حول اللقاء باللغة العربية. I really had a desire to see you. لقد اشتقت حقاً إلى رؤيتك. वाकई आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी. Convey my regard to all the member of your family. أبلغ تحياتي إلى جميع أفراد عائلتك. अपने तमाम घर वालों को मेरा सलाम कहिए. I thank you. أشكرك. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. Thanks. شكراً. शुक्रिया. Many thanks. شكراً جزيلاً. बहुत बहुत शुक्रिया. My apology. You are welcome in reply to thank you. عفواً. कोई बात नहीं, शुक्रिया के जवाब में. Go, in Allah's protection. في رعاية الله. खुदा हाफिज. May Allah's protection be with you. رافقتك السلامة. खुदा हाफिज. Al-Husna Institute provides some online courses. Our Arabic program includes 1. Standard Arabic, 2. Conversation, 3. Colloquial Arabic. Our Quran program includes 1. Quran recitation, 2. Quran memorization, 3. Quran translation. For admission, contact us by WhatsApp. Thank you for watching.
Hope you enjoy our lesson today and wait for our next video. If you have any questions, you can join our WhatsApp group by the link given in the description box below. Thank you and goodbye.